The ministry given to him is the Word of God. El ministerio dado a él es la palabra de Dios. I remember whenever I was working at Lifeway, recuerdo que estaba trabajando en la librería bíblica. And a guy came in one day, un hombre entró, and I felt the Lord had called me to be a missionary. Sentí que el Señor me ha llamado a ser misionero. And a man came in one day, un hombre entró un día, and he says, I've seen you in here at work before. Te he visto aquí en trabajo antes. And I'd like for you to be our youth pastor. Y quiero que tú seas nuestro pastor de jóvenes. Says, sir, this is our first conversation we've ever had. Señor, es la primera conversación que hemos tenido. Well, why don't you come preach at the church next week and we'll vote on you? ¿Por qué no vengas a predicar a la iglesia el siguiente domingo y votamos por ti? That sounds like a crazy idea to me. Eso suena como una idea loca. I'd never preached before in my life. Nunca he predicado en mi vida. I wrote a sermon that week. Escribí una sermón esta semana. When the wet catch fire. Cuando el mojado se quema. Out of 1 Kings 18. De Primera de Reyes 18. Elijah pours the water on the altar. Elías pone agua sobre el altar. And God lights it on fire. Y Dios se enciende. The whole point of my sermon was, if God can light wet things on fire, todo punto de mi sermón era, si Dios puede encender las cosas mojadas, imagine what He could do with you. Imagínate lo que Él puede hacer contigo. Had nothing to do with the text. No tiene nada que ver con el texto. I didn't know what I was doing. No sabía qué estaba haciendo. It lasted 10 minutes. Duró 10 minutos. And it was a complete wreck and mess. Era completamente un desastre. And they still voted on me to be the youth pastor. Y votaron por mí a ser el pastor de jóvenes. So, I did what I thought a youth pastor should do. Yo hice lo que yo pensé a pastor de jóvenes debía hacer. One week we did a short Bible study. Una semana hacemos un estudio bíblico corto. And the next week we played a whole bunch of games and gave them pizza and root beer. Y la siguiente semana jugamos juegos y dimos pizza y refrescos. We went from 4 kids, fuimos de 4 jóvenes, to 35 kids in a month, a 35 jóvenes en un mes. And I thought, man, I'm really good at this. Y yo pensé, yo soy muy bueno en esto. Man, they're going to be calling me from the mega churches to do this. Van a estar llamándome a las iglesias grandes para hacer esto. I'm a great youth pastor. Soy un gran pastor de jóvenes. Until I got cussed out one day before Sunday school, hasta que me dieron un buen de groserías antes de la escuela dominical, and all the kids got mad and started walking out, y todos los jóvenes se salieron enojados because I caught them smoking marijuana, porque encontré fumando marijuana before Bible study, antes de estudio bíblico. And I went home that day, sad. Fui ese día triste. And I began to question, has God really called me to this? Empecé a preguntar, ¿Dios en realidad me ha llamado a esto? And I started looking in the Bible, what is my responsibility? Empecé a ver en la Biblia, ¿cuál es mi responsabilidad? And there was a phrase that got me. Había una frase que me jaló. Keruson ton logon. It's Greek. It's in griego. Preach the word. Predicas la palabra. That is the command given to the pastor. Eso es el llamado dado al pastor. That he would give himself to the study, preparation, and preaching of the Word of God. Que él dará a sí mismo a la preparación, estudio y predicación de la palabra. The pastor is given one task. El pastor está dado un trabajo. To preach the Word. A predicar la palabra. Feed the sheep. Dales a comer a las ovejas. Feed them as a mother feeds her baby. Dales a comer como una mamá a su bebé. There are many people in churches that want to require a pastor to do all kinds of things. Hay mucha gente y iglesias que quiere recordar que un pastor hace un buen de cosas. And it's true for that. A pastor is a servant. Un pastor es un siervo. And we learn that in the example of Jesus. Aprendemos esto en el ejemplo de Jesús. He washes their feet. Él lava sus pies and he says, you take this example and do the same. Toma este ejemplo y haces el mismo. We're to lead.
By serving, debemos guiar, lidar por servir. But his responsibility is one. Pero su responsabilidad es uno. The ministry of the word. Ministerio de la palabra.